some visa some yeah market po any dear this some party a market some party I see so many dear SOMPA FM SOMPA TV market po some party Teaching what we did to SOMPA FM and TV. Nebema weni jie, eni aketiapa. Nebema weni jio, sabra boy mo dakini. Be natural suna udia unya. Nebema weni jie, aketiapa so kamu. Aketiapa, papa wa fidi ene to SOMPA FM and TV. Why? Yasin SOMPA mani jeni aketiapa na unu warada SOMPA de asitine imunu aketiapa. Ye no mai mun san makudi mun san jina ne kasebo biji san ni ga su san jina SOMPA de ba mampu SOMPA FM aketiapa SOMPA TV MNG SOMPA TV MNG. Oh, wisdom ni tie SOMPA FM. Pramo ato omanti asemani o man kronkron Ghana ye mobibia ha mobibia kwa abane atena se e braso se ye de prem to brekase e de som wo na hyane nsoma me pa se enansam no do so pa na ebetwa no ho awo SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra na afa ya agi agumu ewo affiliate stations ahodo bebre pam yadom nyina din betodwa ede amawo na nansam wa yede somo awiei no na poso kakra ya ye pone de amawo na afa ya gibre achechere nyina mu se kama ede amawo ni bi ene se opanye pabedi electoral commission court se nyame ya tomu a aboto ebrada wombeto wakwatia no court ema omuntwentwen so Ghana mampani ni His Excellency Yeraja Dramani Mahama kachra mansan enwumaku a wamu biabia enwuma se Ghana ya bia ya promoto wonu munso a helicopter crash womu ye mu hwehwemu no womu de nsam atodwa kyerese no kure fan ye emframa babam kama na Ghana fo akomato mo yem anya so tuo mumra bia twamumra se bjoni so akasa wose America fo a yafa womu aka ho sa helicopter emu hwehwemu wonu mu ano ebeboa pa amahan atom IGP COP Tete Christian Yohono wane ne mpanifo akopie mu ewa Savannah Mantamu eyede enesi odomnyamfo kwabena minta kando nso akasa se ne esi ye ewa region no abone pusa pa amanu nti ahye na ehwese ombedi dwuma bi na eden dwuma pa no beso mu die na womanfo ye womo so ton hyan ewa magana mu ana ebo yokofo sobuo yi womo kyeresa enane yakoso nyina no yokofo ebenim hu bi Atasmaso hene na nabuachi opoku wakasa chemu se wobi biada so ya wofo ana wo yasukuni wo behu se camera esi wanim na wo kan sembi no bibi besi na yebewura mu ewo NPP eni wo mo ensem no emu na say ya tribal comment
say ya tribalism, say ya religious comment, and penny baby akasa dia fa ho. Na ebeka wenum ho ne yaboabo ne nyina no adonhwere ba kontam yatena se bekenkai ensemi na kase boyfri ha ebetwam na afam ya edidi suyi ebekwa akobum afam ewo Kumase ne ya SOMPA adwesuo 93.1 FM afe ayiko 100.9 wono so Kumase wabaji agum kakra kama na afe Adamfopa radio ewo France wo mahinkro Paris num wono so baji ato apeten ama Emmanuel Macron ene ne mrante ne nyina so agibia tie na bibia timi aye fine Sanso ena SOMPA 101.1 ewo Takwa 103.3 ewo Takrade 106.1 ewo Tachimai 98.9 wosunyane 90.7 ewo Nkranza ena SOMPA 101.3 eno so ewo Doma na udru mfimfim mantam ne nkwado a eno eye Kingdom 106.1 eno wa mankasi mo no so ji agum den ama erekanan eno wa maka no nyina so atimi atekase ne bi ewo Mpotam ho afa uko Play Store ena App Store no so won so a eya no akọ download the SOMPA online eno ye app betimi atie yan video ana audio ni nyina betimi anya live wo ho ena udi code ane so no eya SOMPA FM ena Facebook no ye SOMPA 106.5 FM Accra YouTube no enso eya SOMPA FM live ena nsemi dodo na no egu www.sompaonline.com secure sanitary pad adawroma enende ye wa baabi te sanse mpani se enamudia so na homa hu no soro enam secure sanitary pad so ena ye nyina ye nya asumdwie e de abetena ha be nsam yi nye wono nko a 2074 T74 na dawroma kan ho bi ene nwumaku ahodo bebre e kan ho ena ye somwo ye no ma wote yanka e wakasie mu no eye mme obrempon na kwaku ampoma meneminianom AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten ena Abena Adepa Kofi. Afei ansam no nchemu ankasa enie nyame yadmo ane nyina hwekwan sabnada ya edi animu yi electoral commission de wan mo hye ma pa begu akwamo na afei Ghana de hye birima wo akwati abato mpeso so wo makwakoto aba na wan mayi mrahye a wobekwa akosi wan mo manfo na mu ewo mrahye bedwefie na yenka wo manfo ya wo eni che bi kura ene babede adware wo sanka siesi ye bra mrahye bedwane a na wo gina wo de ma de hye wo akwati abato mpeso so yira honest ya okumi papa no ne hododro no na wie kire wo akwaja ya hwe aba na so ko ye wo amabiem na mpanyefo se dua bi wo anas ye bobi pumamu nti na wo akwakwo nya se electoral commission ya Ghana mamrama ne kwan se wono na bana bato a won hwanto to no wode nneoma nyina agu akwan mu na amanyeko awodo a wo mo pepa se wo mo so kokko prem hye dwa akonwa wa akwatia no safo no nyina tumi yi wo mutie na wo yi NPP ni andi si amanyeko si nchen a Action People's Party APP amanyoko no wo so ekobi na nipa ya won yi no se wonko mrasebe dwamo emfama won yowura David Ankoma wono na de ne forms koye na papa de koye ni chebi na electoral commission bo ne bongara atekura eto twene ba bi se de friend se tax clearance certificate wan fama enti anu ntimi ni adanse anase wo ntimi hunu so opanyipa no wotua no to anase bibi etesa na anu anam so ma yewura yi munu ya kuturu kum na ti kwa pai wodwa waso de asem ne kokoto na koto odi ko nyina no ye high court ya no won kramantemu se koto nyina mu na afi won kana asem ne bi mfama no ebiem nyame ya atomo a ebenada by election no a eba so no koto nwaso obetumi suspend ye won nyina ne tumi so no won change enfansen sen ko se asem no wankasa won electoral commission won betwe amanate ne nyina no ye se ya bibi waso wo ho no anu wonya notification se electoral commission se won fan krata bi mra se na electoral commission kura din kan kura den krata no akwakosi akwatia district electoral officer one more show such as one mom na so woman and famara nuo se yo wantimi ntiase enti bra ne nsaka sankrata no kura no na ayo sanabo sum da to sudunso ya one ma sen wo mu se no mre no num pepepe won fa sankrata ne nyina mra ye dia adanse se wo tua to na se wo hwe mra ne nan wo dia ma no no a wo de tutumrika akwa giare one ma kache no na se ebre ni hwa enti eno na kan wo bia ma won tumi anko amfa sankrata no
wadi adanse ese otwa to no ankoma electoral commission am so nti se electoral commission gina so na wakasa no nti wabɔ no bɔnkara atato atwere nya de obɛma kwan no akɔpere no ahyɛdwa akonya wakɔte a na so ne nya adwene koraa ɛno aka ho bi mapanyipa na tworo kra tatentente de akɔma court ya wɔsrɛ sɛ high court nyinam na afɛ na asɛm no wɔnka bi fama na wie kyerɛ nyame yɛ adoma brada by election no obɛkɔ so no wɔnyina ne tumi so na wɔntwe ɛmfa nsensɛn Wa nsam foforo mu no enra ane ebebo amomane se Ghana mampani ne His Excellency Yewura John Dramani Mahama wone ne mpanifo akwakopie mu e Singapore na wanom kwa wamkɔ ye no eye Singapore Business Forum na wanom ekɔ na agya wam so ene mpanifo a wanom ho akwakodi nkata ho se de ebe ya Omai Singapore ene omai konkron Ghana no yenkita ahodie no ebetumi agina mu yie enti no eba no businesses ahodo afei se ye invest e wo mai bi mu a wo so atumi aso yasene na omai Ghana so yenso ye nuama no atumi aso yakwankrom na dwumadie na se no na ye mampanini ekasa ye no ogina simpie ne apa so ane wade tu dwa sei wo kasa se ebibre mu epanini a wo no ane pani a wada omai konkron Ghana no na wase wo hwemu a se de eniema ekɔ se de wiase afa na nyina no wo bia eboaboa ne ho kakra se ne ho ne baba so ne man akɔ ankro ni ti ɛho behia se wo ba mu ɛwɔ abibre mu panimfo mu a wanom nyina ebetumi aka wa mutama bom entahira tamienu ka bom abo peminti ɛno na betumi aboa na Ghana mampanini ekasa no an wase besa 1.4 billion enipa nko a ana wanom ehya animu asa by 2030 de wanom betumi aye nnuma ama nnuma no so atumi ahyeta enkankan Ghana na nu achi no o ka kire global investors nyina se Ghana ya bie yapono mu da ho se u per country bi pa u betumi aye investing ewo mu na wo so we investing na wo ba ye no ummoka na obenya ho faso de a aye Ghana. If you look at the map of Africa, Ghana is like a little door, on that map. And aside from that, Ghana is the center of the world because it's a country where the meridian and the equator intersect. So we're located geographically, strategically. The continent is the world's most dynamic emerging market today. We are 1.4 billion people, young, fast urbanizing, digitally connected, rapidly growing middle class, and Africa's cities will host more than 700 million consumers by 2030. The African Continental Free Trade Area is the largest new free trade area in the world by number of counts. Africa has renewable energy potential and is already a global leader in mobile money and fintech adoption. This is a market ready for skilled solutions. As the African Union champions an annual financing gap estimated at 1.3 trillion. Infrastructure needs alone run between 181 and 221 billion dollars per year. And what you know, Ghana mampanini His Excellency Yewura John Dramani Mahama di tujabio said Ghana ye boy a homo de say ni Asia and afe scale up trade no ebetumi ejina ye na aboa no or the SOMPA kasiye say no chire mu fai. Africa and Singapore must be champions of open markets, trusted rules, trade rules, and practical partnerships that deliver jobs, technology transfer, and shared prosperity for our people. Africa and Asia are the two youngest, fastest urbanizing regions of the world, and the numbers tell a clear story. Between 2020 and 2024, to nearly $14 billion, with West Africa in 2000. I speak today as an African leader and as president of Ghana. And our message is simple. Africa is investable, and Ghana is your reliable gateway to that continent. Jumadiye ya Ghana mampanini His Excellency Yewura John Dramani Mahama kwa kasa siye awa Singapore yi aya Singapore Business Forum ase ene day eno de sansemi etuja. Na ya 27 so na afi aba efie aba won komo na anumu ho ena briche kase ebo man no bra na dupre kwata ya mpanifo enwotwe won mutim kwa akwa man na adwuma ekonya akwanhia e wadanse akrofo mu ama nipa nwotwe wom nyina kra na obi anka aje kura no nam so ama Ghana fo bebre eto de sese yenya nhwemu emudo na asi ase pa na emfa abotoye mu emfa mre no na osofo ya ndey wo hwe akire se defense minister wonu kro ya finance minister wamaimu oniyanfo Kasiel atofosin wade tu ja chese no kra o mato nsa de afra US fo so momra no mo so mebo an san so mo de ba no se nimdie mu pa wo ewie mu pa de hunu ene se akwanhia bi sa wo wie mu na ete atofom sa no mo ya de pa eno ena anya so tu mra se odwani oniyanfo Dixon adoma kokisi wade atu ja no chese no kra wono de wo wagidie Kasiel pa
ɛwɔ saa mpanifo a wɔn abɛyɛ adwuma yi abɛyɛ nhwɛmu nyinaa de ama ɔman no na nam so ama nea asa amanfoɔ de yɛ amanyɔsɛm wɔ mu no yɛtumi apere nyinaa na aduagu berɛ. This issue is very, very touchy. But one key thing is that I think that it will add some very important professional attitude to the investigation and also allow for the military to have an additional oversight about this whole investigation. How many aircraft incidents do we have in this country? Very few. But the American military has a lot of Air Force experience and power. And for that matter, it makes sense that they would come in. With regards to the black box, I think that by international regulations, the entry and exit of black box, I think, is very professionally done with no regard to manufacture, really. It's just like the FDA, whatever has gone through their lab, they should be able to do the necessary investigative things. Unlike our country, most cars are tested before release through very rigorous testing for specifications and all that. So I think they'll do a very pristine job without the geopolitics aspect. Anya eti ye onumnyamfo Dixon Adumaku Kisi kanimra shebedwane di ma anya so otu baba to mpeso ya so won na kasa ye. Awo sasen koya mu na nansem trofo nhyamude bia koso won kramantamu wari ayabajoko ya ayapa womo sa womo na nhwa na wonya bi emfam wasane ye baya helicopter ya na no ada kwate hweye no ye betumi ayemu nhwemu fekofeko kra na tumi akwakosi na ebra san hyemude ne koso no Owura John Mboti wano ye commissioner Adema Aircraft Accident and Incident Investigation and Prevention Bureau wapanyi paro dia tudwa ya wochirimu wase womo dwumade ya won mu die no hweye nhwemu awodo yo mudi agu akwa mu sabio anya sabia mo de sobo akwa akobo bi ni wachiranko Ghana fo aba batenetene wo monsa na mmomu no wo mo pade no wankasa na duagu brenti ana won ma hyase a woyem hwehwemu na wo gidie mapase enu se hwehwemu ni nyina danko na wiye no na de wo mo hwehwe no o monsa ka. When an accident occurs and we go ahead to do our investigations, after the investigation we do recommendations, and these recommendations, as I said, are not to apportion blames or for any criminal liabilities. We do that so that we don't have any future occurrences, and that is why you don't often see aircraft accidents. They are flying every minute in Ghana, but because of the recommendations that we do, that is why they correct all the mistakes that might have happened. Then that is why we don't incur or we don't happen to see more accidents happening. And so when we finish with our investigation and we give the recommendation, we follow up to make sure that they implement it, because the reason why we do the investigation is to correct whatever might have happened. And so we follow religiously to make sure that these things are implemented for next safety. I was your way commissioner Yaoda Aircraft Accident and Incident Investigation and Prevention Bureau no ano Captain Anaso Rajon Mboti and Yetenin King. Abusia ya kwa kopiemo ewo etifido ematemo weno ayesrem do srem ematemo Savannah region. Na eda no kwesi ada no osanabo sumiyim ne da na toso aduonu enson aduonu enan 24th August no ena ebeto dwase upiemu ewo Jiminiri ena afei Jiniria menti me ho ase bi asode sa enkrotoa mienu yintam enam so manipa nsia ena wanu mu kire mu se wo mu ti nananom ensia do na sayo sunti ena ja sade empanifo a wo mo bo ban agi ban yeye ewo mayim Ghana Armed Forces empanifo na afei o man posi adwumako no COP Tete Christian Yohono wane ni posi mu rampimasi edu wadi di empanifo a wane mo ebo ban agi ban yeye no wadi wane mu nyina anim na wo makopie mu ewo Savannah region strem du strem emantamu na kwa wane mu konyansa wanum ekwa kohia enkontua emienu eso ahemfo afei wanum a wamu ka biewom afei wanum a wamu deda communities na no assembly members committee members wanum be hia wom nyina na wamu ene wamu adi nkasa ho de anam so ema mentime ho aseso de yese kokwa ne sode aya na mpempi no adwen no entumi nya adwuma sa ebe wiase no na escalate nso a net say akoye dangerous de obi anim de etumi de ba yei ana wadum kwakodi hu komoni pedinfo sade ebe ya won betumi apɛ asomdie hu pomasibre papa na dwumadie ni mu a wanum ekono ana COP Tata Christian Yohono bosi mu rampimasi edu sei wo ka kire Ghana Armed Forces se
kwa wanu mo ka o men polisi adwuma kuo no wo mo ho akọ se wo mo kọ na se asomdue no wo mo nya wo mo adwen se afanu no betumi anum asomdue bua mu a na ne se de memma ma mu ntiti bindi wo mo betitimi wo so kacha no se ne se peace no ada wanu mu ntumi dia na ne wo mo de enforcement ebetumi aka ho a woni sompa kase etwetwe nkoma ya da ne chiri e de asomwo na ye de ne kiremu ewo ensam foforo mu won ensam foforo mu no na anum ho e na ye te se abrantie bi ya ye friend se Raf wakọ Ridge Hospital ho na wakọ ye ne eyobia nimisem be na awatwe kwa na awatwe mienu so de Ghana ha obia kan nsem ni bia na ba ye soafo ye ho ya pom ne nsem so onimnyafo kwabena minta akando nso akasa de afa ho ama waye ho nsentwefo nhia mu bebre e de afa ensem no ho eno na ene wone so mpaka se abo nkomo no wa kire se no kure saa de ye ba ye eye wake up call e de ma wo no ena afi wonu ma ka bia wo mu nyina e wa pomden nsem mu sanse wo koye health centers ahodo na security kra ya na to da kra bia bi o ho ebi ni ho enti se bia obi kra wa kwa ne pension mpo a ye ka so de betena ha keke na afu ani hwe ne ye koso keke mpo no ya na ebi ni ho na nka ntwom se ye kwa konya bamboni bia ma na betena ho kita tuo se obi a medi sabe nyambran se bi wo ho ama ya mpamo no mfiri ho eno na nam so ama asoe ne yese animanimu ye no asoe no ene wrampimo asiedu IGP ebedi nkomo na afi process fan kase ne nyina no wo mo ahwe kwan pa wo mbetimi afa so wo mbe bambo ewo ye apomdi asoe adu nyina ahodo empo ombetitimu a de aba mansini ni krosin bedwa ahodo ne nyina mu na DC yifo ene yese district commander bi no omne ne be kwa akoka no apem rantie ne ba kumienu bi na omde aka ho na bambo atimi akonkan a won be ne nyina sane be ya wo manfo a ekwaja yarehwe no won bambo e na afa adwumayefo ne bambo nso ebetimi adimo. We'll have an arrangement with the police going forward. And you see, so these are some of the things. When issues happen, they shape government policy direction. So now I'm beginning to reflect not only on Ridge Hospital, I'm looking at other health facilities as well. How can we beef up security on every district hospitals? So now we are going to look at how DCs and district health directors will link up with the police, whether superintendents or district commanders in their various jurisdictions. And we have that kind of collaboration to be able to assess them as and when. But these are some of the things you will have to. When issues come, you learn. It guides, it shapes government policy going forward. And so we will have that collaboration, whether to even allow the police to take charge entirely or to increase our own internal security or something. Or something. Ni nyina no ye nia asoya no beye na oni prosifo akambo mu na ja o matimi aboa ma bambosam atimi akoso e wo ye apomden akachire nyina we ye onimnyamfo kwamna minta akando ne nsem no no afei ko ansam fufumu na wobo ma Ghana mu a ye obibi wo mu afa na katua mu nsansam mu ane ye obatie aban bia fresh no ofoforo ba betena so yese the first goes name si ebia pie mu wa katua mu nsem wa brasa bi onsamafo wo mu nya katua kora na ebia mu ye timecheche se bi mu ya dwuma ba se na wotwe abosome ane akire yi wa bra Ghana ban twia won muka na ye twia ka no so etimi twia na bi mu kora abroso ama na nse kora po kwadwo krom ni ade ye tete se kirekire ni bi wo no mu a elsa bi onye disabled person ne ba bia mu ne ba bia nchiai na so ye de ne dia kasa bi wo mu na dua na kwa na ba bia chechema ya ye twia ne ka mo ho a eno akwa ya wo sempa eno nam so ma public accountant committee one ma tena se ne efiri na no dwada ne na wotwe ye twam wode bade one ma ye adwuma pa adehye bi no wose ye bisa one ma nsam nyumaku awodo a wose won betena konya hyehye so na Ghana ba toto one ma no na ye omu bu akontade for ma Ghana ye sika sam wo no one ma nyina da hyase ya wodi sa adwuma no na controller and accountant general department panyo control for ya wodi mu tintima wura kwase agyi wodna no tumi ya watcho sa ne ma no wakoso nei wo betie ze atwa akatua bi abroso wo kyena betie so obi mu kra bo no ya fa won madwuma na so na Ghana ba kra no onim sa afo no kra no wo mu gi pewro ana so mu ka pewro wo mu atwa won mu ka no ho no wo sa ne ma no nyina no ye ka na sa de hye bi no ma wo mu ye list ne de ba no mu validate no sa afo ne wo se de sobo ebo wo mu. The issue has to do with the validators. We have validators every month who validate this ESPV, that's electronic service pay voucher. Once we do the test run of the payroll, that's around the mid of every month, this ESPV are sent to the NDAs for the validators to validate. We are working with them. So if somebody is deceased and they continue to validate them, then definitely Control Accountant General here at the payroll wouldn't know. So we send this to them and then they will validate and then send it back to us before we do the final run. So some of the issues are not coming from us per se, but it's have to do with the validators. Who does the validation? How is it done? The person has been dismissed, but then if the person is on
on your staff and you keep on validating, then it's very difficult for us as controllers to detect and stop this salary. So it's something that I think as stakeholders we need to engage and then find out how this is done. Na enwochi no opanyipa no to aso kire sayara ho sampa sasa kwa bana sasa sika ne yaji ana Ghana fo ne ani age na yesere na so adekode poche pa ye nam so e masika ne bi manan kwanta no de ayan ne empechira kwan. We have made some proposals. We started some engagement with the internal audit agency, and for now, we are having the internal audit team staff in all these MDAs to be part of the validation. They can have the read-only access to the system. So once the validators, the HR team validates, then there is internal audit staff who then goes over and see that the validation has been done properly. We are trying to put in more internal controls, but it's a worrying situation, and I realize that it looks as if once the on-end salaries have been recovered and paid, we take and it's like we are happy, but I don't think that is enough. Yes, we have recovered the money, but then we need to go down to the root cause. Who caused it? Who validated it? Who processed it? For instance, if it's an allowance that the person is not entitled to, then who processed it for it to be paid at Control and Accountant General? Who validated it at the personnel processing section at the MGAs? And this is what we want to go beyond just recovery and then go deep into the whole process. I was your way, area controller and accountant general department, penny control for your Timothy AKOSUA AGYEIWAA. Yebewuramu ewo ensamfufuro mu number 9 hono ahwa na yakuri. Na yaduru hwe de na yemfa wei ema utaw. Bomaden se bia na wunya secure sanitary pad ni bia ka ho. Tumirika kwaji bisesi a. Tumirika ko shop bia eben wo okope osempa me pe secure sanitary pad. Secure sanitary pad eno ne papa no eno ne nia metimi de onuado no kuradie ne nyamesuro akamfo de amawo se wonya secure sanitary pad a ema wonya somdwe wo fie me kan mema ne busasa na ye mema no nso ye de secure sanitary pad ye de mo won se wo kanchema bia na wagenge wo yire ana wunu aba wo maame wadamfo oba no wo bu ne nsa na okasa ne ho ana ho ye nahi wotimi tu chiki bi ma wo a obekasa ah wotimi dwene ho din busasa ah na dan akua maye ne bone bi ana won se wonye ne bone ne bosome na aso yaw na wo komu no wa transfer de abre wo no se won pese sa yaw no obi betimi a transfer bi de abeduru ho a to secure sanitary pad na fama no wonya bi na de mane se akimu a sa menstrual cramps ni nyina no eyifiri ho na no amana somdwie no ntibire na du no a wo bu ne nsa no sa abre no kwa no ka ne ho ba ho na afi ne wudi agro e na afi wo ba no nso no wona wanhwe na chi sanse onim se na nim ni na chi nyina ye secured niema nyina da na kwa mu kama esan pel kote no a edam finfin no a eno na eno no moja sofin ni nyina na enchenchen ase e ma ne nkonsan koka ne na mo asene mu no eno e na yi sa ha na firi ho na afi ye de minta finfin eno na ayese poho ebo ma no mu saa ne ma yo no no poho ni bom saa nti se kuro bi kura wo mu ana koku no na bibia atumi aye fine me pa chotie baby a ye ton ne masa ahodo ni nyina provision store shops ahodo ma atene nyina odu abenya bia to na emomu a wokuma se ne mantam no eya afo ne chemo mama excellent cosmetics awadum pz and afa kwada so estate taxi station hono a kan ya SOMPA pharmacy kwan mu hono e hono obutuo gi number si na fra 0243 862 158 0243 862-158 wano na da woroma eno aso yasene em ye de kase ebre wo nanso empani se me nkumitiri mu pro enyo no nkonkonko won se kane no na ye nananom hye dudo e de mayen ene me kan apam bodi trimko wa ha wo boni trimko sa sanse dudo de ye hye na esi ewokukuom na esi wo se ya okwa ye de kapo esi so no anse wasa no abogbona efitia na pakosi de fro wi anopa obawura kura ho nka eno na empanifu ahunu sanse yetena bia mpo aya ne yakase yenkwa wi atete atempon no ne yakwampa ne da no ne yenkwa fa so kwampa ne da no ena 20 na 74 ye de abra wui esanse kane titi dudo na ne empanifu hyede mayen nom no eno anu mayen no saa pepepe eno omde amayen no eno nti se opese odipadua ne timi gina yie pa na se moje di akoba yie na se bibia yade bia fa moje mu ba nipadua ne so no eyifiri ho a se bia blood pressure eyi free ho na wo de no so sugar level ebetimi ayi amana ba normal wo bi nso ho a ne de na akoye te se ekuro to ne ho a
na hia na enwuye mepacha uhia 20 na 74 ana utimi twaniti a T74 no ne betimi ade aboa wo obi ho nso a wo home a utimi se nka bone de akire nye ono a ne tirima yekuro uhia T74 no ne betimi aboa wo afei ona seta honhon pa obi nso ho a utimi se wo ba utimi se pepe ya se wo ye kese nso no wono atimi se nye kese no wo ye nanimu aye duru nanimu ahonhon mane nkwape T74 ne bi no wonom ena osa wo so no ne betimi aye afiri ho yade bia agye akonwa ewo nipadua nu mu no ne betimi atwene de afiri wo ahoro nipadua nu mu amana sini nan so ye pa no eye 20 na 74 anase T74 enye na ewo pharmacy ne herbal shops nyinaa mu FDA ahwema hunu sampa ye na nanum dido nu am de tete ye no eno a bia enkabone bia enim kenka aboa bia enhyeda enim na emom enye mo pemfo ba wo makoda nufo na koda wonya mfinhia dumienu wo bia ka bia betimi anum bi mepacho wo pedodo atu anado ani akirem e wo kanshi drug lane e na fe nsu Kumasi Ashtown Kolinak Heba e ho e na abenya bi atona bia nso atimi aye fine gi numbers yi na frɛ na ade mpani mo ho nkomo 0246 073 498 0246 073 498 e na fe 0501 628 na one mpani akasa ewo ho yeto akase no eso na yeto aso no na enano ho na otwe awie yenum ho ene yete se eni bi nenam ene ye okọ habefo ntentan fidie ne so a Facebook na Twitter no so ena amanfo TikTok no eni bi nenam na video ne onumnyamfo Dr. Brian ye champon wono na ye kasa eno na amanfo se wo mo atwetwa de asisi eno nti ye bo original no kra wa ha sei na chicha o mo atwa isi ni nyina na sa wo mo se onabo Brian champon wo ye campaign na ne campaign no wa ye no wo to edefa baabi a enya kra se amanyose munyimu na nipa mu ntitimu eno de ba NPP wono amanyokuo no mu e ba ye wono Abraham Champon kra ba monten so ba be ya no ama abofro ko ka ho so yi ya no bia eno ena nipa wakasa ede ma Abraham Champon campaign no eye onimiamfo Pius enam hagide wode ensema to dwa no wo chese no kre empanisa tia bisa eno ne agro no onimiamfo Dr. Brian ye Champon wonye tribal politics bia ewo mayimu eno nti sene amanfo twetwa ne de asisisi ani sene be ye be si to am purpose no Ghana fo tia eya wo montungu. First of all, I'd like to put on record that Dr. Brian Champon has not made any tribal comment. He has not asked for persons of the party, the leadership of the party, delegates of the party to vote for him on the basis of tribe or religion. He's not the one who's been making those comments. So he has not made any tribal comments and cannot be accused of making any tribal comments. What did Dr. Brian Champon say within the last couple of days as he has been engaging with the leadership of the party within closed doors? And this is not the first time that somebody has said the things that Dr. Brian Champon has said. Pius enam hagide eye kasamafo edema Brian Champon campaign wono ene yete ne nka no ora ko fitonto wono ye boafo sonko de ma Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na wasaka se ya ho no na panyipa ne kire se hwe wo bibia da waya adwene wasipo na wopesa sabio Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wakasa ma na kire so be wie kire na panyipa na mabaka bi de akire de wo so wono wo yo so aburubu otim do otim ana nyade a wasem a wo kan so be pusu no se no nti wono so kware kan bia me be wie kire na sam wo so wode na mo na Ghana fo te na sikitiru ne NPP ade hye no sa asem no timiyira na wo so wo mu de mu focus nyina no ye message a wodro wo mu de na mo enuama pa wo betumi ayade aboa Ghana man eno na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wo hwe animu kwan nam so nti sansansam no nam wo ebim se ya wono kra bokan wo bi na ntokwa bi ekokoso ne ade no wo hye hyase no wo senya hokora ena won mo hwe. We will focus on the message. We will not denigrate any group of people in Ghana. We will focus on the message because Ghana is gradually becoming a nation of one people in terms of even tribe. Now, when you take a Ghanaian, you can get maybe 3 or 4 tribes of that one Ghanaian. That is how the oneness that Ghana is increasingly becoming. Let's eschew tribal and religious bigotry. It's irresponsible. It's insensitive. It is not the right thing we must do as a political party. I was your warrior rock of it on to Boafo Sonko de ma Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. Was some crona mono said ye na video no and nam a montane abefonten time video social media no so na a brand na Dr. Brian a Champon wono wakasa na obo Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia openia wo 2 franc ama MPP amanyoko no 2024 no na enkane so no man ye man ye vice president no na oka asembi efa ho se ebra His Excellency John Dramani Mahama
na wane Dr. Alhaji Mamudu Bawumia ejina ya wanom kon ya Ghana for a cream Dr. Alhaji Mamudu Bawumia ahwe ho no na wode toto ho a se ebia kwaye se ethnicity asa wey efiri ha wey Muslimini wey Kristoni wey weni no sansam no a wo kire mu se Dr. Brian Champon ekeka fa video no ho wo wie ya wade boko mente me ho ase die efra ye a ebi mu etwetwa bi ase ani misinterpret ye ana opani kese a enka ne no ye mrahye bedwani a wasoma de hia na wo mo enya sotuom Dr. Dixon Adomako Kisi wano so akire mu se sa video na Dr. Brian Champon ne campaign mu na waka sansam no ebi mu na ebia one tia ye and a one muchram in other way. Nemum, so what see someone Dr. Brian Champon a kayeni year and Carbon said dear all cano a your fat pa. Listen, we need to be very realistic. And I think that being candid is not a sin. Being frank is not a sin. And I want to even, as it is, almost tell the followers that, listen, Dr. Bawumia is always talking about data. And when you speak to data, you're not being tribalistic. And in fact, the religious thing didn't even matter here. It was not about religion. Because if you watch the entirety of the video, Dr. Brian Champon even said that if we had Muslim and from another group, which is not involved in the conflict, it would have been a whole debate. So I think it's misinformation either to Dr. Bawumia or he misunderstood by virtue of the people that churn out information to him. And listen, let me tell Ghanaians that Dr. Brian Champon is a fan of Bawumia and supported him heavily and has since decided that what they were hoping for didn't work out. And should that continue? And you know, when you are being factual and you are saying it as it is, I don't think that you're doing the wrong thing. And mind you, the audience is also very important. These are high-level MPP people holding a very stakeholder type engagement. And we should frown on the practice of people leaking the session. Tribalism de anya de SNPP amanyo ko no ababu antimu nyina kwakra Dr. Dixon Adomako Kisi enka ne mra sebedwani a wasoma de hia go mo wo enya sotuom eno ne sompa kase ekasai na ye de ani kiremu ewo ensemfoforo emu enanu wada ena Ghana nyintini kase ba akopa Charles kwadwo sudodo na abona mra ne DL anada de Lumba woto ayanom ewo ensiedo na ba ye ne na awotweda no pania tu asada sa na nafe ebraso se na awotwea mu mpo ayewo mu no na empani ede ho ntasa nyina ede ebaso eba ye no na empani eye se da bi wo modi ka ka opemso ho aboboa no akobo na mane na emom so maba Ghana ma empani enso akache na mabeka kire no na afere na bre no aso no nti abusuapani Kofi Owusubu ahene edi abusuane nyina na mu eno amo eba nkran ha no amko Jubilee House wamko na chief of staff mpo ena na wo ho eno so Ghana man pene de watia na chi kakra wona nam Singapore sesi a na monante se yensen eno so ye ba ya na ye ba besi o man ni nyina ye titi ni Ghana man pene se yenya ya de share Charles Kwadwofosu ya dodo na friend that Lumba wato na nanom wonse do na ne na wotweda no ebrese ne ye de hye na wakire mu se kire so mpaka se bra motese kodwo afrimu a ya mebo mane kura no moka bibi ma wiase nyipa kodwo nye ye nkwan ye dia na ye mo soso modia ma wiase nyina ati na so bra na pese bebo mamane no emse nyama kakakra bi twem na di nyame pe na oye na enya de nso so ebetumi atranse se yentumi mamonase mebo mamane ti ano pe isimbo mamane a titiru panse aseda na ye de mamo na afi so no said na me ma me kasa no ka kodwo asem no kodwo ye obi a chese wabon ho modern na ni nyina nso ye mo anso mo mpaebo ene moto no no de kosa emsese ebra so se ye di na awotwe ne ma bi nti mumfa nche ye yentumi amahantem sanse mo ankasa na no so na daje ni hakra ne ti na masa abre na ye butumi abebo mamane na eja kodwo aye mo dia no aye mo bibia yi die mo bia mo so mo wo no ja maso yase na mapeja yei ame yetumi aye de sese yetumi eye ti anope ye nkra de bone ye ba na nyina aka huntra ye de beto mampanyini na bedi akiri ne nkofo nyina anim enuti wei aye opani anasa busu opani Kofi Owusubu ahene na wawie ye pe na chief of staff Yera Julius Debra wono so gina Ghana mampani ni aban ni nyina na mu eno wade tuja no chese no kre Charles de wo ye Ghana fo nyina Charles na ne nwuma wo boy ye obia de gina ni kama aban so ne obetimi aye bia e de aboa na awotwe ene empo na yiyo no won betimi aye na jima di sanko mampani aka sa okromu anko no abepese ono ne behia pese
wɔkokua mu no menim sɛ na ɔpɛ lumba asɛm na wotika mu na ɔto lumba nwom koraa bɛyɛ ɔnwa enti na ɛm sɛ twaka bi da ɔmo ntam but wo kurade a nipa ntimi nje na medi sɛ bio sanka bi ekɔba sɛ sika gye nipa nkwa anka ebia ke ehuhu akwa ndifa abase ni de ayara ho enye sɛ bio abusua nkwa na de atomani ɔmamu no nyinaa na de atoani sɛ saa nyame akyɛde enye nipa bebre ne wo nti omu ana nyame de adua nipa baako so funeral planning committee ne be mo ne yenu na noye adi nsawoso na anuonyam ono de ahyɛ magana manti yenso yentimi nka sɛ yenso yenhyɛ na anuonyam na yɛbɛbɔ mampani so amanneɛ watia no n'akyi kakra yɛka sɛ ɔwɔ Singapore ɔyɛ odi dwuma ma ɔman no na yɛagye na dwenkyerɛ but medi sɛ ne tie mu ne sɛ kwan bi a yɛsɛ yɛsɔ abusua ase na yɛgya yɛnua no kwan fɛfɛɛfɛ yɛbɛyɛ Eni ayeti ye Yera Julius Debra Chief of Staff ewo ma yi mo wono eno no nso ekasa ye edefa dadi lumba na wotwe ena yi yo ne ho no Abuso yeko ansanfo from na yo mamana nim sam dada sesebre no yo company for hyase to na mo pa chichiru ane ahyen ahodo bi esusuo se Ghana fo bi no twe fa mu ofri Canada mamu na wode be pie mu ewo Ghana emamu na yaka se wo mo de abasa hyan wo mo nya be se oha ya ne nyina no wo eye ntwi fam wo ka yesi ya wia ane ye de afri obi man so de aba bedru Ghana emamu na Executive Secretary Aduma Vehicle and Asset Dealers Union of Ghana Oro Frank Kofiga anu samthrofo akasa enu oje we ye po obi de so bo abo no aye ho ane yemfa mo no na anyambia no se ko ba so obi twi card fam na wo de ba bedru ana obi hwia card firi mo no ne no de ba bedru a eye hemfo asade se won mo hwe ansa na car no kra no aba bedru Ghana me yaton edisasafo no nyina custom fo mo nyoma dwuma Ghana Revenue Authority obi anyana dwuma ene na nipa wo ton sa hyen no sa nipa no so ne ho nimfom so I, as an importer, I do not import stolen vehicles. The members under my union, like I say, I cannot vouch for all of them, do not also import stolen vehicles. If any of them find themselves foul to the law and the procedure, it is the customs at the port that will have to flag this first and foremost before it gets to the citizenry, before I will beware. So it starts first at the port. If somebody has done an illegality or anything to ensure that it doesn't harm the citizenry, the agency that has been taxed or mandated with that oversight responsibility should ensure that it doesn't come in. But if as a dealer, I have no business with another garage and I hear that there are vehicles there that are, and I feel for the secretary, I will first go there to question them, to ensure that they are doing the right thing. If it moves from be careful, I'll have to report to the police because it then dents the image of the market that we find ourselves in our trade, and then to the disadvantage of the final consumer. I was your turn and carry Executive Secretary Aduma Vehicle and Asset Dealers Union of Ghana, or Franco Figa, and a custom division for the emphasis of one more woman, Sansa Womo Kahubi, and a Sembia be Pimo Ghana, where you more Eshimu. Abusia, what did you Anna Osem and Trankakra? Anna Commodore Zonja and Hunia Wuni, Mo, say a Commodore Hunia Wunia, and your nonco. Na wonso no asa aduane bia no kon no timu se nka nya obedin so aduane bia no kon sa okay afi no mahu de no ana wo de no ho aye o se ne ahuhuro ne awo bia se ne a malaria ya chi wo bi sa na se unya obeda asa unya obesore asa kwotena wiem kakra asa nantrante awia so oh da bi jai o yare uhia time herbal mixture time herbal mixture no de betimi aboa wo on waposo na ye o ya no sani wa utimu se wa hojo me kan sa wa utimase pa asa wo ho twetwen uhia time herbal mixture malaria dura wunya bi na wo no mu a eya abobobi na boa wo ma atimi gina nan so yi eboa ma atimi kuti atiri de yade no eboa wo ma atimi tibidi na bibia atimi aye fine sister ojo nso a eya na emu tesen o tenka se ya wo mu be ma utimi pinedo saa na jonso ne maaye utimi kam saa na dwonso ne maaye utimi kwose washroom 30 minutes na afa no aye kope time HH mixture kope nom why afa obi nso ho a woda ho a ene wonya to se kimu a wo chen wobore anase bia nanka ya boka hira to ne so woda ho ni ya nanka bonse wo fa aba na wo be wurawura no wo wi anu abusa nse wo fa wawie eya akwantuo ne yakọ entimesrawo jemeso na menye wo so eya agege ho na enya de na wo de woda ho saa sanse woni atenka ohia time HH mixture be ma be ya ready na fa bani
sanse we hwe bushia me wo ba be buashia na wo de wa hodwo wa bu 69 na oda form sa no me pa cho uhia time HH mixture no betimi am wa tro wine no wa pagya na gina so say kim no wa bo short amane ma nyina timi akoyie we no eye ma ne ma nyina aduro erinti bomodin pe bitonom na emom kwada ne ma pemfo ne ma wo manufo de wo mo nka ho ya na wa hye ne nso ma me enya na wo pharmacy ne herbal shops nyina mu wo wo pedodo atu aton ya na aduani achem e wo KNG herbal wo makache e wo abigya mrom na oni wo mo abonkomo anasa gi number si 0244 417 669 0244 417 669 wo mada woroma ye ntwan hu sima pemra ye ba kase ne nto aso ye de bema wo Kweku, minim se wa yeshe. Me cry man nane. Now so ebony show one embasso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but Point homeopathic clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathic clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathic clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathic clinic kuma se ubehu endpoint homeopathic clinic e wo kronoma boy hia e na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na obusa sa wo pe endpoint homeopathic clinic a obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mu dem fu Ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag Bra, aden, enanso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kuin. Ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab amaye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu mona akọ junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejodi enkratu yi atu. Tontonte. Yenum nsane efadwen. Ne efadwen mpa. Say na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa hwe ya dwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support eti obi onum bie no abre bia ne ho dendenden. Tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia.
T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kamasa no T74 ahoden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana baabi eto nro bia ubenya tonti na 74 yi biato T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a ɔma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 024607349 FDA agi adwadie nkratwe yi atom. SOMPA TV Emma Aketiapa. Ebusia Emma Aketiapa ya mamwakwaba se matwan yen amiaji abrafo nkratwe abaye to ansam no eso ewon nsam fofromo ede amasha no so ya SOMPA 106.5 FM akra kasa fidie ena wutie original ye kase yi na yakopiemu wasante emantemu a ekuro ba ko ye no ehya asante mantemu kumasimu eye atasomaso entino atasomaso so kuro bi ehye nimu no ede aboso atasomaso aboso otufo se tutu ababi otukuru ni brawe ngoma so wasi henfoforo ho no mo a ne din ede nana opoku buache ya wotoso emiensa ebra ya de nana etira akonwa so a wo so afena mu ehya yese atasomaso aboso hene a eno ase owonsem ka ene na de hye etwetwe kakra na ne nsem mu no eno de tu dwase na sei de social media data bo ayafuo nti wobi anya 50 pesos wonya 1 cd wotimi to data no watwe camera si nanim obetumi afa panini bi na wadese no frani tri so ekosi ne nase apenti ne black bi kura sa panini no wanim ni babia anase bi kura sam no a bia wani no eka no washada enti asam na senso sedi obedese opani kuro no aya na sabi asefem na sa eniema ekoso nti na opoku buache ya yede na sie akonwa so awataso so aboso an wo tu adehia wanu atasoma so aboso ana fe Ghana fa na nyina wo tufu se wo ya wofu a hwa wo bayie na nya obakasa kire wankasa wofu no enkoye bi enkodi dipani atam afa abofra enkoye bi enkodi dipani atam anya sa no hu sa social media ene de aka ka ho no videos no se obi a wo ye sa ne efra tasoma so aboso dia na na se wo betwewa so wani amani boni kwame redu edi nkomo first ni see no de ne da mo ni se ye ne tam na ni susana se wo ni se panimu ba tade obetum ka ko jade ne fri panimu ni se de be be kura wo ko ndi aka ko enso ne kuro ma ba se no se enima de kura ka wo mo enima de kura ye wo mo but mi pate mu armu de nkura no mo ba ne de me a wo fun be hia na mi no makasa na wo fun kura no so de be ya wo mbeba fo mama ebi obedo ma wo mutumi kasa ntia panimu se mi wo se so bi gina pate mu armu nese mi wo se wo twefo na so kasa ntia panimu bia na emse da bre me frɛ na wo fo na mi de kwa ya fisi de go mu fa so e bebo ana na mra ni moti efi se Ghana asema America say ne call o man so ba bia futu ya me de men se mi nua ketewa bi wo ho ana me be ketewa bi wo ho no ma ka wo hwe na bra bo so yi kanene de asade na na eka no sa pepepo se akwada pa so wanam no ahia pani so afrafo mba no waso niema America wade bekwa kwa jipani niema akwaja no so nei wuhia no obeka kira sa yansoma no aso wa maginti wanye da wate akonwa so kra ne bobo yaya enu achi no ena nana toto sere aban ena afei philanthropist fo wan mu a wam sem obi a wam ya doye emanya kupon timi hira wonom ese wam meso na sene se de be ya wam betumi asi ahwe ya wanu be hwa ayade health facility ewo atasoma so aboso de damani so pa mpese mbutaya meseme ye no asasi so semenya clinic wa kuro so hospital kuro so de ama me manfo e mbutaya pa damani so a meni Abraham person be gina so na me yesade kunyan mo enimunyo yeda o ma se ne bodwa no edo mo e baaye no na se no mo abibi wo mo se ma se mo wa asasi so no de metima to mo se dwumadi am person be bi no me to sare frɛ o ma mesere wo mo se o mra me so mu ne ye e bia me ka se prayer say so wuyi ne so wu ba ko ebu so ka bom ne so bu se na emu ena edo mo so ka se ye kon so edo mo kon so na efe yinne dom se ka se bi so na se do die da me so no se ka se mitima ya dom ne beboa me na metimi aye me man fo mo asasi so ni se de meken o mo be ya ma na bro so
Mobaye amana broso nti chedi amponi shira no wanhie emfengu muso na opoku buache ya wotoso miensa atasumaso aboso hene ya yede na si akonwa foforo kora eno ani amani boni kwami redu edi enkomoi empanisa yetempano de na ye wanwemu a sa ye wa santimantamu de ye nyina hwa na ukopiemu ewo atwema kwangoma mansini no emu a ewo santimantamu ho no ano a na nanom ne adehia ye wo twere ase sofo ase wo mo na ekase wo mo kire se atuo ni akode pan ho che Gaza mpepere so kire se woni kwabrani nya asem ketua bia na watwetuo woni obi nya asem ketua bia na akofa akuma woni obi gina ye obehu anu watwetuo ena mpanifo che se ami how ye no ane se na ami ede ye ban kura na ekoba ya enam so ama akode eti atese ewo mpatam wasa eno nam so ema na nanom akasa ede afa ho pa wonom kire se sade no a ekoso no de IGP womra mu bi na won so womebo wom pa sanse ne a ekoso no enam so ema wom ahwe ya wombekura man ni hwenhwen ensem no sei ena mpani de tudwa commander na waba no ene crime officer ene police for ni nyina omo ye adwuma papa ko bibi ni afre omo a entempa na no madu ha na asem so hwehwe mu omo ye omo nkoso no omo nya adwuma pa emfambo na twini ase kuro no ene sofa ase ene sehwe ni konkori ni kura ewo empatemu a yete esunya man na sa so na so ndwimra na kuro ni kyerem enye fe na ye kan na so ndwim nyina nse afutuo we nyina akọ na omo te sa de omo ankasa do omo ni hu video yi bi ewo mfrem ne so omo antu omo fode a se bi ensuo ta kunkyere ni a eje wo ye be ma omo hu se asanteman tumi ni asanteman moja na ye de kọ a sebi asanteman edifiti aman bebre a de chechere sebi ewra na se tutu de chechere na asanteman no sa moja no ebi wo mu an so moja ne bi wo mu eni asantefo mienu ne de abo ani akire yetumi a ewo se asanteman abusia we na ma hemfo ye wo so fase ewo atwema kwa angoma na wo wie ye kura no na adehye ni bi ho nso chese no kure sa de we ya na ka ho asemo de no kure pa ese amahu abaemu mata formula for osma bakra so nkodi ja se chiam ne nkula tututu nti omonko ense kantwe esa amaho e ba han bebre dwan ko esa makro no so ne de bia ye koyechi teje ese na nanum ne amambo fosa omomaba e ho ban abusia we ya de hye bia wo so fase ewo atwema kwa ngoma wono mo ena de nsem we eto ya mane bofo anim ewo asantemantamu na yemfa nsem no enkopie mu ewo amanone wa amanone nsem mu no yekopie mu ewo Australia na ho ya kwa akogina yi ena ukopie mu ewo wono kuro ba kwa ye frɛ se Paripunka ya eno ewo Victoria empotam ho ewo Australia no a ɛhɔ ne yegina yi na aprosifo ko sa Paripunka ho ewo Victoria ni inside ho no se omo ekwa akoye mass arrest bi ewo mpotem ho ni ma de ko reporting ya e de arrest ne ko ye de wono mo ankyere eno na nam so ema nipa bi a wo chese sa nipa no wabo papa na wo so wa bai tre wono ani prosifo ekeka bo mu wo ho a voice wa ha wo mu nyina keka gu mu kama ene wo mu kon papa ema nam so ma prosifo mienu wa kuon ama biunum krampo de wa prepra wo ama biunum so ye so traumatized ama asem na kwaya wura hosempa eno na ba ye bo modin abowura mu ene Victoria Police Chief Commissioner Mike Bush yana ne bon kwa mo chese nipa dudie me ne wo kasei wo mu nyina pretrofo ye bi ma ye traumatized na wo kire mu sei e kire sompa kase. There's a shocking and eerie feeling of dread and indeed a sense of not knowing what to do, and that's something that's being echoed in every police station across this state right now. 10 very dedicated police officers went to execute a search warrant at that address, and we are still debriefing the other officers that were involved. 7 officers that are physically okay, but not very traumatised, obviously. They were met by the offender, and they were murdered in cold blood. Abusia, we Mike Bush, wano Victoria Police Chief Commissioner, ena wakasa eno wachese no kre. Sa nipa no a wodi sa nyambransem no, wano so atene ho afangura. So watwe breminya, wadwane na wo ba ma gina hoy. Ya wo mugusu a wo mo ate mranche ne maba wano agu mu ne mura mu a wo hwe so mo sabe ka no ne nam so amoma kye no e de agina emrana no wei so ena ye gina na ye de awia yi prem tubra kase no ye de ne nyina asie ensem a ye de beso mu awia yi no na paso bi ene se Ora bi a friend Sir David Ankoma ya wano Action People's Party
Wano nanka wotu anaso wokomra shebedwa akonyam wakotia bato ampreso so the electoral commission akogina court say nyame yi adomu a ebenada by election on chensensen Ghana Mapanini His Excellency Yera John Dramani Mahama akwakasa ewa Singapore Business Forum ase ene day na nisemuno and wakache global investors nyina se Ghana ye bie ya pnumwato momra na mbaye investment wa ha eno ena na ano aduprekwata ye tehwe ye ma nipa nwotwe efa mu kire wo nkwa no odumyamfo Dr. Adamaku kisi kire se US for ya afro so mebo anhwemu no wo betima ya adwuma poson pa ye nua no ho asa helicopter wo mbaye mu nhwemu na wane nsam Fort nkomo na wadma sha Ghana fo nyina no ba se wo mbehwa mahan atom IGP COP Christian Tata Yohono wane ne mpanimfo a wanom ebo banji banye ye ene Ghana Armed Forces adwumako no wo makopie mu ewo srem du srem mantamu Savannah region ni nyina ye metim ho asiesi ye nam so ema nipa nsia eti nananum se do ena no kwasia dai Victoria Police Chief aya friend Mike Bush en waka say wo kire say wo mo nkrofo bi koye adwuma ewo Paripuka na wo mo koye no nipa bi akosan to agu onso wo mo guso hwe say nipa kro abusiansam no na hudo bebre eka we no ho ena nuan mo ba san yetena se ebeji mu nkire mu nyina ede ema wo hyane nso se eye secure sanitary pad amwasene papa we ye ma ho tetam papa ya mema nso asomdwe ena eso yasene na ni nyina mu no nananum dudo ya no mo hyade ma ye nom no ene yasa akofa babio aya to din se 2074 ana T74 wano kan ho bie na time heba mixture any time HH mixture so kan ho no ena ye de ebesomo Hajia special local foods aduane papa fie me pa cho se woni di ya mama akon ado tumirika ko hacho atomic kwan ne so wono a transition chen ho washing bay ne ho no a no wo behunu so obutu akama ya wo so amanfo ho denden de wono so abiem na akopa aduane papa edi na se onya aduane papa di a eno betimi aboa pa bia na wontimi nkwa wo adwuma mu je numbers no 0246 359 921 0246 359 921 ena 0535 484 392 ena message bio 0535 484 392 na fe onso onempani mo honkomo na sane wo pani bia no wano emfa emro na dawromenti Facebook comment kakra ye ba emo so tew emfa emawo KK Edifrika so American Town Kenke House wano nso se no yode ba ye no se Dr. Baumia eye best choice edema NPP kudos enkoma na ahenkan a wakade dodo na friend Golden Boy wano nso ne de ye awode aba ewo aha enono Commensa Pillar 2 was in emfa ho ne NDC fo be ye propaganda won be ye won betwa ntro ema ne no krase ni nyina mu no inshallah MPP be fa kwatia seat no asem ka bi ani ho we enchiaka se enkoma bright esefi kumi ya ono eba se MPP first vice chairman ono so ne de ya wode aba ewo aha no Clement Aban was it enti daban pa ena Ghana ha keta asese ne pro ye kankan ne dwirimu de ebekọ ede afiri o mayi mu was it na mbom ni nyina mu no ye frɛ no Clement Aban ne nchi akase enkoma ne papa kwabena Aban na fe nso eye ne maame Mabel Esuman ya wo nyina ewo asen wura kese ono nso ne nchi ya wode eba ye enso eno no ebra no nti yemfa comment nsi na ye bo a wo nyina comment no wa hase ya ye kenkan no kama ede ama na ye bo so wo hwe live ewo shukura ya wo kyerese kase ne wa biemu ya ekoyie pa enuanom ya ebe bese nsam yi de ma wo no eye me obrempon na kwaku Ampoma. My name is lovely sisters. AKOSUA AGYEIWAA ABENA ena. Abena Bedu Adepa Kofi Ebusua Yadase ama moniti. Mo bro wasem eyobi asem etros.